Waalaikumsalam. Good morning, Min. Okay. Good afternoon. Sorry saya start Okay, kita continue on chemical reaction equilibrium part 2. Okay, the relation of equilibrium constant to composition and equilibrium conversion for single reaction. Alright, the relation of equilibrium constant K to composition Yi. Okay. Okay, for gas phase reactions, the standard state for a gas is ideal gas state of the pure gas at a standard state pressure of 1 bar. Right, because the fugacity of ideal gas is equal to its pressure, okay, Fi naught equal to P naught for each species I. Therefore, for gas phase reaction, okay, the Fi cap over Fi naught, okay, in equation 13.10, okay, is equal to Fi cap over P naught. Okay, it becomes this equation. Okay, replace the Fi naught with P naught. Okay, this equation relates the K to fugacities of the reacting species as they exist in the real equilibrium mixture. Okay, these fugacities reflect the non-idealities of equilibrium mixture and are functions of temperature, pressure, and composition. Okay, and the fugacity Fi cap is related to the fugacity coefficient by equation 11.52. Okay, Fi cap equal to Vi cap Yip. Okay, then substitute into equation 13.25. So you get 13.26. Okay, the V is summation of Vi and P naught is the standard state pressure, which is equal to 1 bar. Okay, the Yi, okay, may be eliminated in favor of the equilibrium value of reaction coordinate epsilon E. Okay, by equation 13.5. Okay, this equation. Okay, for fixed temperature, okay, equation 13.26 relate the reaction coordinate epsilon E to P. Okay, if P is specified, okay, you know the P, so you can solve the reaction coordinate epsilon E. Okay, the fugacity coefficient Vi cap can be evaluated by equation 11.63 for binary mixture or 11.64 for multi-component mixture. Okay, if the equilibrium mixture is an ideal solution, so for ideal solution, the fugacity coefficient Vi cap becomes Vi. Okay, fugacity for pure species. So equation 13.26 become this equation. Okay, the Vi cap is replaced by Vi. And the Vi, okay, can be evaluated from generalized correlation, okay, equation 11.68. Okay, for pressure sufficiently low and temperature sufficiently high, so the equilibrium mixture behave as an ideal gas. So for ideal gas, the activity coefficient is equal to 1. So equation 13.26 now become equation 13.28. Okay, the Vi cap is equal to 1. So dekat sini tak ada V lah sekarang. Right? Okay, this is the equation that relates the K and the composition. Okay, 13.26 is for non-ideal gas and non-ideal mixture. 13.27 is for ideal solution. And 13.28 for
ideal gas, right? Okay, these are some conclusions based on equation 13.28. Okay, according to 13.14, the effect of temperature on equilibrium constant K, okay, is determined by the sign of the standard heat of reaction, delta H naught. Okay, when delta H naught is positive, that means the standard reaction is endothermic. So an increase in temperature, okay, will increase the equilibrium constant K. So from this equation, 13.28, okay, when K increase, okay, at constant P, so it will result in increase of this term. So the reaction will shift to the right, okay, and increase the value of the reaction coordinate. So the composition Yi will be increased. Okay, when delta H is negative, okay, that means the reaction is exothermic. Okay, increase in temperature will decrease the equilibrium constant K. So when this K decrease, so this value will also decrease. Okay, so this will imply the shift of reaction to the left and decrease the value of reaction coordinate epsilon. Okay, if the total stoichiometric number V, which is a summation of Vi, is negative, okay, this one is negative. Okay, when P is increased, so this one P increase at constant T, okay, because this is negative, yang ni jadi, yang kuasa ni jadi positif, so this will increase the value of this one. So the reaction will shift to the right and increase the value of epsilon. Okay, when V is positive, if P is increased, so yang ni positif ni jadi negatif V ni. So yang value yang ni adalah decrease. So the reaction will shift to the left and decrease the epsilon. Right? Okay, for liquid phase reactions, okay, is given by 13.10. Standard state for liquid Fi naught is the viscosity for liquid I at temperature of the system and at pressure of 1 bar. So from 11.90, okay, the Fi cap is gamma I, Xi, Fi. So the ratio of Fi cap over Fi naught, okay, is now this equation yang ni replaced by this one. So you dapat gamma I Xi Fi over Fi naught. Okay, because the viscosity of liquid are a weak function of pressure, so the ratio of Fi over Fi naught is often taken as unity. Okay, it is equal to 1. Okay, for pure liquid I, okay, equation 13.31, this equation, okay, is written for temperature T and pressure P, okay, this one, and the other one at temperature T but at standard state pressure P naught, okay, this one. Okay, the difference between these two equations is this equation. Okay, integrate 6.10 at constant T for the change of state from pure liquid I from P naught to P. Okay, we'll give this one. And the Vi, the molar volume, okay, changes little with the pressure for liquids and also solid. So the integration gives this equation. Okay, and then substitute into yang equation yang previously tadi, so you dapat this equation.
Okay, yang ni simbol ni sama juga, the product of this term. Okay, except for high pressure, so the exponential term is close to unity and can be omitted. So the equation becomes this one. And if the equilibrium mixture is an ideal solution, so the activity coefficient is equal to 1. So the equation becomes 13.33. Okay, this is for ideal solution. This one for non-ideal. Okay, this the equation for liquid phase. Yang tadi yang ada Y tadi adalah for gas phase reaction. Okay, look at example 13.5. Okay, for this reaction, okay, is carried out under different set of condition described by A until G. Okay, calculate the fraction of steam reacted in each phase. Okay, the equilibrium mixture behave as an ideal gas. Okay, for this reaction, okay, for condition A, the reactant consists of 1 mole H2O and 1 mole CO. So this one is the initial number of mole and I naught. Okay, the temperature is 1100 Kelvin and the pressure is 1 bar. So first we have to find the equilibrium constant K. Okay, because this reaction dia ada dalam figure 13.2. So you calculate dulu dia punya ni 10 to the power of 4 divide by T. So you dapat 9.05. So from figure 13.2, okay, you tengok dekat sini 9.05. Okay, for the reaction CO, yang ni CO plus H2O to form CO2 plus H2. So you make a straight line at 9.05 sampai dekat reaction punya line ni, and then you make a straight line dekat ln K. So ln K is equal to 0. So K equal to 1. So you can find the K from figure 13.2. Alright. Okay, for this reaction, okay, dia punya Ni0 dia bagi tadi apa? 1 mole H2O, 1 mole CO. So, sorry. Okay, and I0 for CO is 1 and H2O is 1. So, summation and I0 is N0 which is equal to 2. Okay, dia punya V stoichiometric number, VI for each species, -1 for the reactant, ni -1. Yang CO ni 1, H2 is 1. So, summation dia adalah 0. Okay, given the reaction mixture is an ideal gas, so you can apply equation 13.28, this equation. Okay. Okay, this symbol pi yi to the power of vi is the product of yang ni. So, you tulislah satu-satu. YCO -1, YH2 -1, YCO2 1, YH2 1. Okay, each yi ni you powerkan dengan dia punya stoichiometric number. Okay, you darab semua ni. Okay, yang ni adalah untuk yang ni. And then P is given 1 bar. Okay, P0 is standard state pressure, also 1 bar. Yang ni constant ya, yang standard state pressure 1 bar. Okay, K from figure tadi is 1. Okay, so now you susun this equation, you akan dapat ni.
Okay, yang ni maksudnya 1 over Y CO, 1 over Y H2O. So dapatlah macam ni. Faham Faham. Faham Ada soalan? Tak ada Okay, now you dah dapat equation A ni. So each yi ni, you guna equation 13.5 yang last weeknya. So you buatlah untuk each species. Okay, for YCO, okay, dia punya NI not 1, and then VI -1, so you dapat 1 minus epsilon. Okay, N not is total initial mole, ni, 2 ni, so you dapat 2. Okay, V 0 yang tadi, so tak ada apa-apa lah. Divide by 2 saja. Okay. And then for H2O, initial mole is 1. Okay, the VI is -1, so you dapat 1 minus epsilon. Okay, yang bawah dia N naught is summation NI naught 2. Okay, V kosong tadi, so ni samalah bawah dia. And then for CO2, okay, initial mole dia tak bagi, so tak adalah. Okay, and then the VI for CO2 is 1. So dapat epsilon over 2. Yang bawah dia semua sama. Okay, and then for H2O, H2, initial mole tak ada, the VI is 1, so dapat epsilon 2. And then you substitute all the expression for the YI into equation A. Yang ni tadi. Okay, this equation. You akan dapat okay, YH2 epsilon 2. Okay, darab Y CO2 epsilon over 2. Okay, divide by YCO 1 minus epsilon over 2. And then YH2O is 1 minus epsilon over 2. Equal to 1. So yang ni boleh cancel out. So that you dapat this equation. Okay, epsilon square over 1 minus epsilon square equal to 1. So you solve this equation yang ni, okay, by using your calculator. Okay, you boleh rearrange ni equal to 1 minus epsilon ni. Dia akan dapat epsilon equal to 0.5. Faham Dapat tak ni? Epsilon 0.5. So you tekan calculator. Boleh Okay ke kelas? Okay, anda. Boleh So dia dalam soalan dia nak fraction of steam react. So maksudnya initial mole H2O, okay, tolak mole yang react dibagi dengan initial. Okay, initial mole CO tadi 1. Okay, yang react ialah N untuk H2O. NH2O adalah yang ni tadi lah. Sebab ni adalah Ni over N kan. So Ni dia yang ni. So 1 minus epsilon. Okay, N naught H2O yang dibagi tadi is 1. So you dapat equal to epsilon equal to 0.5. Okay. Madam, tekan calculator tu macam mana? Macam mana? Yang 4 tekan calculator tu. Oh, tekan calculator. Yang ni yang macam you guna untuk cari V yang topik VLE tu. Okay, yang unknown ni you gunalah alpha ini ini unknown X ke apa ke. Yang ni you buat apa? Calculator. Alpha soft kan yang ni kalau equal. Alpha calculate Alpha equal kan?
Ya, alpha equal ada tanda kat calculator tu. And then you masuklah ni 1 minus yang ni yang alpha x tadi. And then square. And then you tekan shift calculate kan. Okay, so you akan dapat 0.5. Ataupun boleh juga nak buat kembangkan kuasa 2 ni. Tapi kalau dia punya unknown tu banyak lagi, nanti macam ambil masa lah. Okay, kalau you buat yang kuasa 2 tu, you ambil yang positive number. Right? Okay ke? Okay. Okay, alright. Okay, for question B, now the P is 10 bar. Okay, yang ada condition sama macam A tadi. So, equation dia, yang guna equation A tadi, Y H2, Y CO2, Y CO, Y H2O kan. Apa tadi? Equal to 1 pula. Now P is 10, so yang ni 10 lah. Divide by 1, yang K tadi 1. So now, V dia 0. So dia tak ada apa-apa changes lah sebab kuasa 0 semua jadi 1. So yang ni expression untuk Y ni tadi sama macam tadi lah. Okay, epsilon 2 over 1 minus epsilon ni equal to 1. So epsilon dia still 0.5 sebab V dia kosong. So kalau V kosong, kuasa apa-apa kosong dia akan jadi 1 juga. So increase P to 10 bar, dia punya reaction coordinate will be also 0.5. Faham Okay ke? Okay, any question for yang B ni? Boleh ulang sekali-kali, madam. Okay, yang B ni you guna yang equation A tadi. Equation A yang ni tadi. Ni kan equation A ni. Sekejap, dia daripada sini sebenarnya 13.28. Yang ni kan. Okay, now P ni tukar jadi 10. Okay, tukar jadi 10. Saya tulis. Saya padam Okay, equation 13.38 Y H2 YCO2 YCO YH2O kan equal to P over P naught kan. So now P 10, P naught is 1 bar, dia constant standard state pressure. Kan dia kuasa V kan. Ni equation dia by okay, ni 13.28 tadi. Okay, yang ni dah susun jadi macam ni. Okay, P is 10, P naught 1 bar. Okay, V sekarang kosong kan yang tadi. Okay, K tadi 1. So because the V is 0, so apa-apa yang kuasa 0 akan jadi 1. So yang ni equation dia akan jadi equation A tadilah sebab dia 1 dekat sini. So tak ada apa-apa perubahan. Dia punya epsilon. Sama macam A tadi. Faham ke? Faham, madam. Faham So kalau V dia bukan kosong, dia ada value lain lah dekat sini. Ya? Yeah? So sebab V dia kosong, so dia tak ada apa-apa effect. Okay, now question C. Okay, same as A. Okay, except the initial mole sekarang dia ada tambah 2 mole N2. So tadi Ni0 you ada
1 mole CO, 1 mole H2O kan. And then tambah N2 ni 2 mole. Okay, so total initial mole. Okay, N naught sekarang 4. Okay, yang N2 ni dia tak involve dalam reaction tapi dia as inert. Okay, so yang equation 13.2, 13.28 tu, disusunlah balik dia punya YI sekarang dah jadi N0 sekarang 4 kan. So YCO, reaction dia tadi saya tak ingat. CO plus H2O. Okay, CO plus H2O form H2 plus CO2. So yang YI untuk CO ni sekarang jadi 1 minus epsilon over 4 lah kan. Okay, YH2O 1 minus epsilon over 4 juga. YH2 epsilon over 4 and YCO2 epsilon over 4. So you masukkan HYI ni dalam equation yang A tadi. Okay, yang ni So you akan dapat epsilon over 4 Madam, ya. yang untuk soalan B tu, Hmm? untuk V, value V tu kita selalu ambil daripada mana? V adalah summation VI. Total stoichiometric number. Yang ni. Yang dekat kurungan P tu. Mana? Yang ni. P over P naught tu. Kan dia kuasa dengan V. V tu value untuk Ni. Summation VI. Okey ke? oh, summation. Okay. Yang ni Oh, yang last week you buat tu. You tambahkan semua stoichiometric number. Oh, sebab summation kosong, so kosong lah kan? Ya Okay. betul. Alright. Thank you, madam. Okay, now you masuk dalam equation yang A ni. Ni yang Y tadi. So dapat 1. Dia punya condition sama macam A tadi. P1 bar. So K tadi samalah 1. Okay, yang ni you boleh cancel out. So dia akan jadi ni juga. Okay, sama macam A tadi. So you dapat epsilon 0.5. Okay ke? Boleh? Boleh, madam. Ada soalan? Okay. Okay, kita pergi question D. Okay, now the reactant 2 mole H2O and 1 mole CO. Okay, ada condition same as in A. Okay, so sekarang ini adalah Ni0 dia. Apa reaction tadi? CO plus H2O. CO2 plus H2 kan. Okay, now Ni0 dia bagi CO1, H2O 2. So summation Ni0 is N0 which is 3. Okay, VI samalah. Okay, 1, 1, 1, 1. Okay. Okay, now the expression for YCO jadi 1 minus epsilon over
3. YH2O 2 minus epsilon over 3. Okay. Y CO2 epsilon over 3 ini sama dengan YH2 pun sama. So yang masuk dalam equation 13.28 tadi ataupun equation A tadi, Y CH2 YCO2 divide by YCO YH2O. So yang masukkan ni 1 minus ni bagi 3. Okay, yang ni still satu ya sebab P dengan Q tak berubah kan. So yang ni you boleh cancel. So you dapat epsilon square over 1 minus epsilon square equal to 1. Sorry, salah. Yang bawah dia jadi lain. 1 minus epsilon 2 minus epsilon. Okay, so you solve this equation. Okay, you try guna calculator dapat berapa? Okay, dapat tak berapa epsilon? Kosong 0.67 ada. 0.67. 67. Betul, 0.667. Okay. Semua dapat ke? Okay. Alright, now for E, the reactant are 1 mole H2O and 2 mole CO. Okay, other conditions same as in A. So untuk yang ni macam D tapi dia terbalik. Okay, sekarang 1 mole H2O, 2 mole CO. So untuk expression YCO ni, YCO akan jadi 2 minus epsilon over 3 YH2O 1 minus epsilon over 3 YCO2 sama dengan YH2 epsilon over 3. So when you substitute dalam equation ni, dia akan jadi sama lah. Betul tak? Dia akan dapat ni juga. Kan? Boleh ke? Yang jawapan dia akan sama juga. Cumanya yang expression YCO dengan YH2O ni dia interchange daripada yang D tadi. Okay, tapi bila masuk dalam equation yang ni, dia akan dapat this equation juga. So, yang jawapan dia akan jadi sama juga. Ni. Okay ke? Okay, madam. Boleh Okey, madam. Baik. Okay, now F. Initial mixture consists of 1 mole H2O, 1 mole CO, and 1 mole CO2. Okay, other conditions same as in A. Okay, sekarang yang berubah dia punya reactant 1 mole CO, 1 mole CO, 1 mole H2O, 1 mole CO, 1 mole CO2. So dia punya YI dia berubah lah dengan N0 sekarang 3 lah. Okay, so you buat YH2O
YH2O and I naught dia adalah 1 minus epsilon. Okay, bagi 3. Okay, you buat YCO 1 minus epsilon bagi 3. Okay, YCO2 okay, 1. VI dia 1, so plus epsilon bagi 3. YH2 okay. So yang masuk dalam equation A tadi. Okay. YCO2, YH2, YH2O, YCO equal to 1. Ni equation A tadi. Okay, because P dengan T dia tak berubah, so P 1, K tadi 1 juga, so dapat yang ni. Okay, so you substitute all the equation for the YI. Okay, so you dapat 1 plus ni. Saya tulis ni. 1 plus epsilon divided by 3. Okay, YH2 adalah epsilon over 3. Okay, YH2O, YCO equal to 1. So yang ni semua bercancel. So you dapat 1 plus epsilon ni ni 1 minus epsilon square equal to 1. Okay, so you solve for the epsilon. Guna calculator dapat berapa ni? 0.333. Okay, 0.333. Okay ke? Faham semua? Faham, madam. Okay, good. Okay, now G, same as A, except temperature is now 1650 Kelvin. So sekarang T dia dah increase 1650, so K dia akan jadi lain lah. So yang ni you kena cari K dalam figure 13.2 tadi. Okay, you kena kira ni dulu. Berapa ni? 6.06 kan? Okay, so dalam figure 13.2 tadi, dekat 6.06, okay, you ambil dekat reaction tu punya line. Okay, find the ln K dekat sini. Okay, berapa? Ada tak figure ni? Yang ni dalam lecture notes last week. Okay, ln K minus 1.15. Okay, so K dapat exponent ni 0.316. Dapat tak? Okay. Okay, now you masuk dalam equation A ni. Okay, equation A. Sorry, bukan equation A. Equation 13.28 tadi lah. Sebab K dia sekarang yang ni. So, you substitute ni. YCO2, YH2, YH2O, YCO equal to P sama ni, tapi K sekarang 0.316. Okay, yang expression untuk yang Y semua ni sama macam A tadi lah. Okay, you dapat
Apa tadi? Ni square epsilon square 1 minus epsilon square equal to 0.316. So you solve this equation, dapat berapa epsilon? Berapa jawapannya? Sampai 36 madam. 0.36. Okay. Yang lain dapat ke? Madam ulang balik yang figure 13.2 tu. Okay, yang ni figure 13.2. Okay, yang ni ln K versus 10 to the power of T. T dalam Kelvin. So T sekarang 1650. So you kira lah dia punya 10 to the power of 4 divide by T dapat 6.06. So dekat figure 13.2, you ambil yang reaction yang ni apa tadi? CO2 plus H2 to form CO plus terbalik kan reaction ni. So dapat 6.06 tadi yang ni. Okay, buat a straight line yang sentuh dia punya reaction. So you dapat value ln K lebih kurang negative 1.15. So sekarang K exponent of this value lah. Okay, you dapat ni 0.316. Okey, faham madam. Ni ni reaction dia terbalik ni. Salah. Kan terbalik ni. Terbalik. CO plus H2O. Apa ni? CO2 plus H2. Okay, tengok reaction ni dalam figure 13.2. Okay, dekat 6.06 baca ln K. So dapatlah K ni. And then masuk dalam equation 13.28. Okay, K sekarang berubah lah 0.316. Okay, yang dia punya Y semua ni sama macam part A tadi. Yang ni. Okay, dia tak berubah. So dapat epsilon ni, kira. Okay ke? Okey madam. Okay, boleh Jawapannya tadi berapa madam? 0.36 0.36. Okay. Okay. So kita tengok example 13.6 pula. Okay, disuruh estimate maximum conversion of ethylene to ethanol. Okay, by vapor phase hydration at 5 to 3.15 Kelvin and 35 bar. Okay, for an initial steam to ethylene ratio of 5. So maksudnya steam 1, ethylene 5. So total initial mole is 6. Okay. Ini 1, ini 5. Alright. Assume the reaction mixture is ideal solution. Ini this reaction sama macam example 13.4 last week. Okay, so dia punya calculation of K ni dah buat. Okay, at this temperature, K adalah 10.02 10 to the power of negative 3. So ini K dah dapat. Okay, for ideal solution, you use equation 13.27.
Okay, this equation. Okay, V is summation of VI. Okay, you sumkan semua stoichiometric number. Yang ni -1, -1, 1. So V is equal to -1. Alright, so yang ni equation 13.27. Okay, yang ni adalah product of YI, VI to the power of VI. So you darabkan untuk setiap species. Okay, yang akan jadi Y C2H4 sekejap. Okay, from this equation 13.27, okay, Y C2H4, okay, V C2H4, VI -1, and then Y H2O, V VH2O -1. Tak cukup pula. Okay, sini. Y C2H5OH and dia punya C2H5OH. Yang ni masa 1. Okay, equal to P over P0 times K. Okay, yang ni So you susun yang ni dapat ni. Okay, faham ke? K sekarang yang ni. So dapat equation A. Boleh? Boleh. Boleh. Alright, the fugacity coefficient yang VI tadi, okay, you calculate guna 11.68. Okay, equation ni. Okay, yang ni kita belajar dalam chapter yang fugacity dulu. Okay, you kena ada value PR, TR, B0, omega, B1. Okay, so guna equation ni, cari dia punya V untuk step 1. Okay, dapat ni dengan ni. Okay, ingat lagi guna equation ni, you kena ada table B1 untuk cari TC, PC, omega dengan PR, TR. Ini table B1 untuk each species ni. Okay, and then B0, B1 equation ni. Okay, PR adalah PR P over PC, TR P over TC. Okay, you calculate semua ni B0, B1, and then substitute dalam 11.68 ni dapatkan V ni. So dapat these values. Okay, and then substitute each V dalam equation A tadi. This equation, okay, P35 bar. Okay, you substitute dalam ni. Okay, yang ni disusun yang each V ni. Okay, you bawa pergi this right side. So yang ni lah. Ini adalah V C2H4. Ini VH2O. Yang ni adalah V ni. Okay. Okay, yang value yang V, the fugacity coefficient, you bawa pergi this right side. Okay, P sekarang 35. Ini K tadi. So this value ni adalah 0.367. Faham ke? Okay, setakat equation B ni. Boleh semua? Okay ke kelas? Boleh, madam. Boleh
Madam. Okay, yang fugacity coefficients tadi dah kira, so you substitute the values. And the term fugacity ni bawa pergi belah kanan. Okay. So sekarang guna equation 13.5 untuk dia punya yi. Okay. 13.5 ni plus vi epsilon over n0 plus v epsilon. So ni untuk C2H4 dia bagi ratio tadi 1 to 5 kan. Okay, 1H2O, 5C2H4 ethylene. So C2H4, terbalik ya saya. Sekejap. Initial steam to ethylene, okay terbalik. C2H4 1, H2O 5 dia punya Ni0. Okay. So yang ni Ni0 for C2H4 is 1 minus epsilon sebab Vi dia negative 1. Saya tulis balik reaction dia. C2H4 C2H5OH. Okay, the Vi negative 1, negative 1, 1. So summation Vi negative 1 kan. Okay, Ni0 initial mode dia bagi ratio of steam to ethylene is 5. So maksudnya 5, 1. Ni tak ada. So summation Ni0 6. Okay, so untuk YC2H4 dia punya Ni0 1, Vi is negative 1, so negative epsilon. Okay, N0 is summation Ni0 6. Okay, V sekarang adalah summation Vi negative 1. Sebab tu dia dapat 6 minus epsilon. Okay. Okay, now YH2O Ni0 dia adalah 5. Vi negative 1, so dapat 5 minus epsilon. Okay, so yang bawah ni sama. Untuk ethanol, okay, Ni0 tak ada. Vi dia adalah 1, so dapat epsilon. So yang bawah dia sama dia semua. Okay, dan you masukkan setiap Y ni dalam equation B tadi. Okay, Y ethanol, YC2H4, Y H2O sama dengan ni kan tadi. Okay, you masukkan setiap satu. Okay, epsilon over ni. Okay, YC2H4 now 1 minus epsilon over ni. Okay, YH2O 1 minus 5 equal to, okay, so mana yang boleh cancel? Okay, so you susun balik, dapat yang ni warna atas. Okay, you dapat equation ni. Okay. You boleh terus guna calculator ataupun you nak expand dia punya ni, kuasa 2 semua ni akan dapat equation ni and then solve dia punya epsilon. Okay, saya prefer you guna terus calculator. Okay, you susun ni jadi macam ni. Okay, you cari epsilon. Okay, dapat tak? Okay, epsilon adalah 0.233. Okay, kalau yang guna kuasa 2 ni, you kena ambil yang positive number.
positive number dengan less than 1. 0.233. Dapat tak ni? Dapat, madam. Okay. Okay, after you dapat yang ni, so soalan ni dia tanya maximum conversion of ethylene to ethanol. So maksudnya initial mole ethylene ni initial minus yang react bagi initial. Okay, initial mole tadi dia ada 1 ni. Okay, and C2H4 yang react tadi untuk C2H4 yang ni 1 minus epsilon. Okay, yang ni initial dia 1, so dapat epsilon. So maximum conversion dia adalah sama dengan epsilon 0.233 or 23.3%. Okay. Boleh Okay, any question? Madam, yang macam equation yang kalau kita guna yang polinomial tu, sebab apa kita nak ambil yang apa ni, kan dia tu dua value kan, sebab apa kita kena ambil smaller root? Apa kalau you guna yang square ni? Dia akan keluar dua value. Aha. Sebab apa kita pilih smaller root, kita dah pilih yang bigger root tu. You kena ambil yang positif dengan yang less than 1. You dapat apa kalau buat yang ni? Apa value dia? Oh, saya je. Berapa ni? 5.767. More than 1 kan? Satu lagi 0.233 ada tak? Ada. So ambil yang less than 1 dan dia mestilah antara 0 dengan 1 lah. Value epsilon tu kena 0 to 1. So ambil yang small root. Okey ke? Okey. Okay, you boleh buat cara ni yang polinomial ni ataupun you tekan calculator guna ni. Susun dulu and then you find unknown epsilon ni lah. Okay. Ada soalan lain? Tak ada you all ada kelas ke lepas ni? Ada. Ada. Ada kelas saya ada. Okey, tak apalah, kita stop sampai sini dulu. Ataupun nak habiskan, ada lagi 2 example je. Nak stop dulu. Okey, kita stop je lah kat sini dulu. Okey ke, ada soalan ke yang ni? Ada soalan? So far okay, madam. Okey. Okay, madam. Okey, semua okey. Okey, madam. Yang tak ada ni, dia orang pergi mana 25 orang je. Okey, saya stop lecture sampai sini. Okey, you boleh continue yang tutorial 11 yang soalan 2B and C. Okey, yang ni yang dah belajar hari ni lah. Okey. Okay, madam. Alright, thank you. Terima kasih, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.